Hong Kong residents born in 1948 and 49 must apply for a Joy U card in January and February via Octopus app or by post. For details, visit the Joy U card website or call 3147-1388. Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. Six and a half minutes past the hour 8 on Thursday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to another edition. It's the 23rd of February. Sa mga kasamahan po natin sa araw na ito, welcome to another edition ng PTS. Magkakasama po tayo all the way till alas 10 ng gabi on a Thursday. And doon sa mga kakatune in lang po, saan man ho kayong dako ng daigdig na nakikinig po sa amin, binabati po namin kayo ng magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. So, mga pagbati po natin all the way from North Pole, sa mga kasamahan po natin sa North Central at South America, Europa, Africa, Gitnang Silangan, Asia, New Zealand, Australia, karatig ng mga isla, and of course, South Pole. Pagbati namin sa inyo. Kung kayo'y kagigising lamang, magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sure saan man ho kayo. If you're in the northern parts of malapit sa North Pole, kayo makakaranas po. Dilat na lagi. Makakaranas po sila ng ng stormy weather. Ayo. And of course, yung taglamig hindi pa talaga tapos. So true. And sabi nga natin, yung pag-request natin na sana ganito na lang po ang kalagayan ng panahon sa mga darating pa mga araw. It looks like that's how the weather is gonna be dito po sa atin. Yes, because we've experienced a couple of days already in the bright sunny skies. And it will continue. Kagandahan na yan, it will continue all the way till March 2. Bright sunny skies po. Ayoko nang banggitin kung anong dapat na banggitin. Basta makikita nyo na lang sa picture na yan. Nakikita nyo pong bling 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 bling. Sunny side up. Yes. Tingnan nyo po ang kalagayan ng panahon. Tomorrow, it's just, I think that would be the warmest weather so far. Temperatures at 17 to 26 tomorrow. And look at the humidity, 40 to 80%. This is at the end of February, which normally is humid na. It's super humid. Masangsang pa ang amoy. Yes. Tingnan niyo po ang kalagayan ng panahon Sabado, Linggo at Lunes. It's an average of 14 to 20 degrees or 21. At ang humidity, 45 to 75%. Wow! Yes. Yan ang quench your thirst with Coca-Cola. Beep! Sa mga kalagayan panahon from the 28th, and that's the end of February, we come into 1st, 2nd, and 3rd of March. Tingnan niyo po. Wow. Perfect weather. Wow. We're talking about average temperature of 16 to 24 degrees. Wow. And the humidity is 45 to 80%. That's all the way till the 2nd. The first cloudy periods are expected on the 3rd of March, which is 17 to 23 degrees and 55 to 80% humidity. Perfect weather for the perfect time in Hong Kong. Hindi nyo napapansin, if you're actually going to visit places like Ocean Park, Disney, this is the perfect weather. And if you'd like to have perfect companions, yes, you should invite us because you'll definitely be treated to the best ever vacation. Is that true ba? Simple lang po. You can send us a WhatsApp at 6641-8811. Okay. Madali naman po kami. Hindi naman kami mapili. Kung ano yung papakain nyo po sa amin. Madali lang kaming kausap.
Napakasimple po ng bagay. So, kung gusto nyo po kaming imbitahan, no problem. Very easy. Napakasimple po ng buhay. Huwag na ho kayo maghangad pa kung saan-saan nyo po kaming pwedeng dalhin. Wala na. Basta kung saan nyo gustong pumunta, sama nyo lang kami. Amin ang kwento sa inyong pagkain. Amen. Okay Thank na you. yun. 10 after 8, wala na tatawag sa akin yan, for sure. Oo. Wala na. Lalo na kung si DJ G nang imbitahan, lalo na. Bakit na naman? Hindi, just kidding. Hindi, pero ang bungad na sa inyo kapag tatawag sa inyo, Kuya Mike, hindi to imbita ha, may tatanong lang kasi ako. Yun, ganun na yung bungad sa'yo. Wala nang imbita. Tapos babanatan ka pa ng, Kuya Mike, salamat. Pasensya ka na ha. pakitago mo lang yung identity ko. Nung isang beses, may nagsabi sa akin noon, tago mo lang identity ko, Kuya Mike. Sabi ko, ano itatago ko? Yung identity ko. Hindi naman kita kilala eh. Hindi ka naman nagpakilala. So, paano yun? Yun. Oo. Yun yung dapat doon. Kailangan kasi magpakilala muna kayo eh. Ang hirap kasi hindi kayo nagpapakilala eh. So, paano kayo mababati ng tama? Si Nelia Vere from TKO, kasama po natin ngayon. Marites Frasdilla, magandang gabi. Si Neng Lids, hello. Tita Helen from Wingyen. See you soon with my Cheche. Cha-cha? Cheche. Ayun. Cha-cha. Cha-cha. Every Monday, nagcha-cha-cha kami dyan eh. Oo. Samahan niyo po kami sa Oo. Samahan niyo po kami dyan. Tingin yun, na-recruit natin yun. Yung dalawa? Yung dalawa. Hindi, yung isa kasi, yung Pilipina doon. Nagta-Thai boxing na yun. Di ba nakita nila naka-hashtag body ko si ano? Kagaya itong t-shirt na to. Oo, so true. Diba? Ikaw naka-hoodie ako eh. hoodie ka. So, tinatanong niya, anong organization nyo? Kasi nga, hindi na ba nakita nila si Master Dong at saka si ano? Oo, naka-hashtag body ko. Oo. So, siguro kung nakikilala tayo nun. Oo. Pero kasi ang day off niya daw normally Saturday and Sunday eh. Nagkataon lang ngayon siya pinalabas. Marami daw tao doon sa boarding house niya sa Saying Pond. So nag-decide siya dyan na lang. Sabagay, maganda naman yung weather. Yes. At I remember she is from Iloilo. Oo nga, bigla kayo Nag-Ilonggo. Nag-Ilonggo sa kwento na naman. From Iloilo na naman siya. Ay, kita mo na naman, nagre-recruit na naman siya. Pati yung isang Chinese na nagkumakain ng finger licking good. Hindi, pero ang aim dapat natin, yung isang kuya doon. Yung lagi yung malaking katawan. Hindi naman siya malaking katawan. Ang ganda lang ng katawan. Matipuno. Matipuno. Hindi, maganda yung katawan nun. Mukha lang siyang payat. Walang lang. Tapos once na tinanggal yung shirt. Pero hindi natin pwedeng i-recruit eh. Bakit? Kasi kumakain siya nun at that time eh. Lunch time niya yun, lunch break niya yun eh. Di kami bangganin niyo din. Pwede rin. Oo. Tanungin niyo, masarap ba yung kinakain niya? Bakit lagi yun yung kinakain niya? Tinuruan pa. Dapat ikaw na yung nagtanong nun, hindi na ako. Sakto kasi kinakausap niyo sila habang nagbo-boxing ako yung isa pa naman, naka-finger licking good siya, no? Oo. Tapos tinanong ko dun sa girl na yun, I forgot her name. Hello. Kaya tinanong ko sa kanya, ano bang mas gusto mo? KFC or Jollibee? Sabi niya, Jollibee ang sinabi niya. Unfortunately, malayo lang doon sa kanyang siguro office, trabaho. So, sabi niya, yun mas masarap. Lalong-lalo na daw yung spaghetti. Mahilig siya sa matamis. Sa spaghetti. Speaking about spaghetti. May magbo-birthday na, no? Yes. Hindi lang siya magbo-birthday. Favorite niya yan eh. Spaghetti. Hindi ba pansit? Ay, hindi. Basta noodles yan. Basta noodles. Spaghetti. Chicken wings. Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Tapos may coke na panulak. Hindi nagko-coke yan. Hindi nagko-coke. Tubig. Hindi, ano yan? Buko juice. Buko juice. Yung buko juice. The best. Speaking about buko juice, parang lalong nagiging tumitingkad yung kanyang kulay eh. Kasi naka-black siya ngayon eh. Tapos black. Ang feeling ko yung feeling ko yung kilay niyan maputi-puti na rin. Hindi eh. May parang may highlight siya. Parang gano'n. Nilalagyan niya ng ano ba yung... Hindi, may streaks lang of white. Parang gano'n. Ay, sinuklay pa eh. Wag mo na suklayin. Ganyan na rin yan. Hindi naman nakikita eh. Hindi naman nakikita eh. Gayahin mo ako. Lahat ng aking balbas. Oo. At saka... Hindi magsishave si Kuya Mike. Hindi ako magsishave. Tingnan natin. 90% pustahan tayo puti ito. Ayan. Lahat. 90%. Okay, all the way from... Cainta? Cainta.
Mhm. Ano kaya ulam niya ngayong araw na to? Parang masarap ang ulam niya ngayon. Oh, ngiti-ngiti eh. Pero feeling ko masama pa rin loob niya dahil mahal yung ulam na ulam. binili niya. Okay, nakabiyak na Miss Rice ho siya ngayong araw na ito. Please welcome yung Tita Carrie. Yes! Nako, magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Diyos mayroon nabanggi sa inyong duga, boss, na imbag na rangarabi ka na kayo amin. Masantos sa labi si kayo namin. Maya pabengi! Kay kayo nga, good evening. At salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, señorita, señora, señores, muy poco. Es muy tanggal de coco, no pwede ka na po porque grande batch, trubera sa arma na iprakata. Nung kanong, nung kaputol. Buenas noches, buonasera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Yeah. Yeah. Ito na naman po pang yung Tita Carrie. Yan. Anong ulam mo ngayon? Kaninang umaga, corned beef. Kanina umaga. Kaninang Agahan. tanghali. Tanghali. Tanghali, corned beef. Okay. Itong Ito dinner. corned beef na may kamatis sibuyas. Or corned beef na may Wala. patatas. O Patatas lang. Patatas. So, hash. Hash corned beef? Corned beef hash ang tawag yan. Okay. Okay. Tapos kanin yan, of course. Tapos, Kanin o tinapay? Kanin? Kanin. Garlic fried rice? Wala. Kasado yung kanin. Okay. Isang tasang kanin. Isang tasa. Okay. Ganyan tasa niya. Yung malaking dasa. Ganun lang. Wow. Grabe naman yung ganun Okay. palit. Tasa. Pagkain ko ng kanin ng rice. Okay. So, from there, susunod Anong merienda? mo, Anong merienda? Ang merienda, chicken sandwich. Wow. chicken Toasted? sandwich. Toasted? Doon Toasted? nakabawi. Toasted? Nakabawi. Toasted bread? Toasted Hindi, bread? kasi gumawa yung aking hipag ng chicken spread. Oh, Sinimay okay. mo yun. Hinimay yun, hinimay. Sarap. Oo, hinimay. Masarap yan yung chicken na bread. yan, may relish. Wow. Wow. Wala. Ano lang. Parang Konting memories yun. Memorize ko yun, may relish, tapos may Dijon mustard. Wow. Oo, yes. Sarap doon. Oh, di ba? Pag kompleto. Sige. Sa pagbalik mo rito, kung kailan man yun, Kung kailan man. nakakatikim ka nun. Parang nababalitaan ko malapit na yata. Wag mo nang ano. Tapos itong dinner. Dinner mo ano? Dinner. Itong dinner naman, may ayuda kami galing Gusto ko yan. kay May ayuda. Tita LB. Okay. Okay. Ano yan? Galing dun sa sa main house. Main Oo. house. Lechong babe. Lechon Lechong babe. babe. Anong Yes. klaseng babe yan? Ano ba yan? Yung tinatawag nating 3-month-old, 6-month-old? I don't know. Alam ko maganit yung So matanda na yung baboy siguro. Magani. Maganit eh. Yung balat, di mo gaga. Oh. Dalawang kamay eh. Sobra naman yung pagkain mo na yun. Oo, maganit. Alam mo, ang isa sa mga namimiss ko, Ano? yung pinaksiw na baboy. Pinaksiw, sarap yun. Oh. Lalo na ulo. Ayaw mo yun eh. Kasi. Ulo. Kasi yung sauce nun hindi lang yung nilalagyan mo kasi nilalagyan pa ng ng atay eh. Yan. Oo, 'di ba? Yung masarap yung maraming atay yun eh. Oo. Yung iba ginagawa na lang, liver spread. Yun, pwede. Ayaw din ni DJ Jen basta merong any dash of liver, ayaw niya yun. Ayaw niya. Ayaw. Oo, ayaw niya yun. Sarap Kaya- pa naman ang atay mo. Ayaw mo. Hindi. Sarap yung atay mo. Kala mo ba? No. Oo. Pero liver. So ngayon na Lalo na sa mga kulang sa dugo. Inaano talaga yan. yung Sa may mga mong matatanda anemic ka? natin, Yes. Anemic ka. Anemic ka ba? Hindi. Mukha ba akong anemic? Hindi. Bakit hindi na nangangahulugan na kung ganyan ka Hindi lusog ako hindi ka anemic? Hindi. May mga taong maraming anemic. ganyan kalusog, anemic. And sila na lang yung kumain ng liver. Okay, sige. Lalo na yung half cook lang na liver, kailangan may udugs yun. Oh no. Bago mo. What? Pero napaka yun, healthy doon Hindi sa kaya mga pampira na yung mga yun.
Kapag ganun yung kinakain. Ayun, yung mga kamag-anak ni Tita Kerry, yung mga ganun. Yung mga kalahati lang, Kalahati lang. Yung ganun. Yung mga ganun patatawa. Ang akin ang Sarap. atay mo. Ay, kita-kita mo yung ngiti niya, eh. Oh. Buhay na buhay, eh. Oh. Teka muna, batiin muna natin si... Kumakain naman tayo. Kumakain tayo niya, lalo na sizzling red tide. Sizzling red tide. Si Emily Pingol, hello po. Si Rebecca Concepcion, good evening po sa inyong from Tayo. Taylor John. Si Tita Carrie, Kuya Mike, DJ Jin watching from Tayo. Tita Kat, Cecilia from Taiwan. Hello. Si Miss Gallardo sabi niya, ang galing nung araw, radyo lang namang nadidinig ganyan. Pagbati ni Tita Carrie, walang labis, walang kulang sa pagbati. Super high-tech na ngayon talaga sa Hong Kong. Sama rin naman. si Menard kasama rin po natin ngayon. Kasama rin po si Josie Matute. Si Rafael Tuanyo. Paksiw ulo ng lechon, maraming bawang, paminta, sibuyas. Yun mismo. Sarap nun. Yan. Yun ang namimiss Tapos ko. yung lechon mo, baboy ramo. Masarap. Yung native. Yan. Good evening po sa lahat. Color black ang ang attire nyo ngayon. Sarap ng usapan nyo. Live. Oo Marunong naman. sa loob. Oo naman. Dapat lang. Liver is masarap pero bawal sa may gout. Oo. Kayo ba may gout? Wala. Konti yan? lang. Kasi yung... sa konting kanya. liver. Akala ko konting gout lang. Hindi, konting liver lang daw. Oo. Ayun. Konting liver lang. Right. Buenas Sera, Tita Edna, all the way from Milan. Tita Remy, Naimbag na Rabi, Oy, Kuya Mike, buonasera! Hello. DJ Jane, DJ The Big J, tsaka Tita Kamustay? Carrie. Kamustay? Ken kada kayo amin nga ka-PTS hashtag buddy ko. Si Connie LC, kasama rin po natin, miss you all. And si Connie, of course, nasa Marikina City. Ayan, so ikaw ba? Marikina dito lang. Kapitbahay mo. Malapit. Baka kinakawayan kayo, hindi niyo napapansin. Kasi hindi mo naman pinapansin kaya ayaw nang kumaway. Sumakit na yung kamay. Sa kaway. Kita-kits, Connie. Ang takits daw, takits. Oo. Sa kayo magkikita? Madaling. Sa mata. Hindi, madaling Ay. makita. Palagi ako ngayon sa once a week nagpupunta ako ng Marikina. Saan sa Marikina? Palengke. Concepcion? Sa palengke mismo. So umaabot ka ng Concepcion? Mm. Umaabot siya ng Concepcion. Kunyari alam ko. Oh, really? Yes. Oo ka na lang. Sarap Tita Carrie. maglakad doon. Sarap maglakad sa Marikina. Tita Helen sa Napakaliit. ano tawag dito? Hanap ako pa na ako kung saan may mang signal ng ang radyo radyo. ko. Hanggang nahulog sa window, kakahanap ng signal. Ng Sa Metro Metro Plus. Plus. Dati yun. Ngayon, Oh, hindi na. dati. Kung saan sinasabit eh. Oo, sinasabit sa bintana yan dati. Yung True, iba, true. yung iba nilalagyan pa ng ng hanger. Oo. Yung Tita ko, alambre, di ba? Nilalagyan ng hanger yon. Tapos yung hanger nakalabas dun sa bintana. Oo. Tapos yung iba may pa yung antena. So hihilahin pa. Yes. Tapos minsan, ang ginagawa ng iba, sharing. Di ba? Sa bintana, pagka sila nasa kusina. Correct. totoo. Oo. Nakikinig sila. Lalo na yung Nakakatawa nun. lalo na yung mga sa piitan natin, yung mga nakikinig. Mas matindi yun. Dahil True. may mga areas sila dun sa piitan na walang masyadong signal. So pag nakikita sila during sa kainan, dun lang nila sasabi, alam mo ba ang nangyari? Oo, may chismis. May chismis. Ayan. Alam na alam kaagad nila yon. Alam alam sa kagad. loob ng kulungan. Walang nakakalabas doon pero may nakakapasok. Yun. Yung signal. Actually, totoo. Di ba? Oy, may nakikinig sa atin, Tita Cares, all the way from, ano bang to? Moal, Boal, Cebu. Ayan. Si Oy, Marilu. Buwan na lagi. Hello. Si Buwan na lagi. Gihigugma ko ikaw, ubos o gibabao. Dai. Yan. So, napakinggan nyo na po ang full menu ni Tita Carrie ngayong araw na ito. Oo. Nag-isip ka na ba kung anong breakfast mo bukas? Bukas, wala. Depende sa magbibigay. Ganun na ako ngayon Pahinga ako sa luto. So, depende sa ayuda.
Umaasa na lang ako sa mga pagbibigay. Ikaw talaga. Uy, sabi ni Tita Kat dito, happy here in Taiwan dahil may tax rebate kami na 6,000 NT or New Taiwan dollar, no? Kasali kaming mga migrante. Galing. Amazing. Oy, speaking about that, kung makakarating ka man ng mga bandang March and April, may ayuda ka rin. May $5,000 na naman. Feeling ko may reason siya bumalik. May ano ka na naman. Uwi na. Na-miss mo yung ano, no? Amen. Nakuha mo ba yung 10,000? Hindi, ano? Hindi, no? Allows. Kasi sa ano na eh. Sa... Octopus or Octopus saan. na eh. Oo. dala ko yung octopus ko rito. Tapos yung... Ano pala, dapat pinadala ko yung octopus card. Yung octopus card ko, nakaano na sa cellphone eh. Hindi pwede Hindi, naman pwede. Yan, pwede mo pa rin ano yun. Actually, pwede. Pwede mo i-deactivate yun eh. Kung yung octopus mo nasa cellphone, automatic papasok na yun eh. Hindi mo na kailangan itap eh. Oo. Sayang yun. Oo. Chinek mo ba? Baka naman pwede Pero pa. kailangan nandiyan ako. Hindi. Pwede mo kunin dyan tapos gamitin mo na lang dito. Valid lang siya at a certain number, I think end of 2023 yata, no? Oh, yeah. Tingnan ko, pagpasok ko dyan. Tingnan Kung niyo. nandun, Sayang yun. yung, Sana binigay mo na lang sa akin. Hindi ako na lang gumamit para sa iyo. So sa bawat toot ko, Tita Kerry, thank you. Yun. Babahin kayo all the time. Oo. Pagkakain kami ni DJ Jean, oy, free yung ating lunch. Thank Thank you, you, Tita Tita Kerry. Ayun. March daw, March. Magkakaroon, March. Alam ko, April. registration, makukuha na ng mag-i-start April. soon. Oo. So, mauuna yata sa Octopus yung 3,000. Oo. As usual. Yun na naman. Sana maabutan. Sabi ni Tita Kerry, lipad ka na, Tita Kerry, bilis! Inshallah. Okay. Sabi ni B, Aonan, sabi niya, promise ko po kahit makauwi na ako sa Pinas, makikinig at manonood pa rin ako sa inyo. Kasi namimiss ko kayo. Thank you. Salamat. Ha? So much. Ay, kita ninyo naman, yung loyalty namin kay Tita Kerry kahit na nandun na siya sa Pilipinas. To be exact, ilan... Taon? Buwan? Hindi, may 1 taon na siya dyan eh. Oo. So, Sa taon na mahigit. Isang taon na mahigit? nung bumalik ka ba dyan, anong buwan? August. So, August 27 ako eh. 2021. August 2021. Uy, magdadalawang taon ka na pala dyan? Yes. Oo. Bubuuin niyo yung 2 taon? Ano na? Ano sabi mo? Hindi natin naabot yung 2 taon. Tatanong ko lang. Oo. Hindi po. Oo. Inshallah. Sabi ni Jonathan, sa amin na lang yung octopus. Nako, mauuna ka pa dyan, makikiparte pa to si Jonathan eh. Oo nga. Kami Sa amin na lang. Pila po, Oo. pila. May pila po. Sabi nga nila dapat Sana mabigyan tayo. dapat ipamahagi yun sa next of kin. Kami yung next of kin eh. Ano kayo? Kapitbahay kayo eh. Oo. Oh. Si Mylene kasama po natin. Si Menard, Hello. sabi ni Menard, happy birthday, Tita Kerry, sa March 8. Advance happy birthday. Ay. Nandito ba kayo niyan? Hindi daw eh. So, wala tayong... so wala tayong pansit. wala tayong pansit, spaghetti, chicken wings, at saka... Pagluluto ko kayo. Paano makatipid ako? Kayo yung magluluto. Oh! Okay. Ano yung lulutuin nyo? Ay, di pansit. Tapos? Pansit. Yun lang? Huwag ka na kasing magtanong. Okay na yun, di ba? Dapat Nagtitipid ako ngayon. nagtitipid ba? Okay, sige na nga. Ayun nga ang problema natin sa pagtitipid niya eh. Pansit. Di ba hindi? Sa pagtitipid niya, ayaw bumalik dito eh. Ay, naghanap na po ng murang ticket. Yun. Uy, mura na ngayon. Sana makakita rin ako dyan ng murang room for rent. Meron yan. Meron. Inshallah. Ang dami nang gustong pumarte ng 5,000 mo. Si Tita Alpha. Oo. Share the blessings daw. Share the blessings. Oo. Sabi nga ni Tita Mary andito, 2 taon na si Tita Kerry sa Pinas. Mag-finish contract ka na dyan. Mag-renew ka na. Mag-renew ka na. Oo nga, no? Oo nga. Tama na, August, July, June, pwede ka na mag-renew. Oo nga,
Sige, padadala na kita ng pa-process. sulat. Gusto mo ng sulat? Padadala na kita. Wag na po, wag po. To whom it may concern. Oo. Kailangan Diba? 8 weeks prior, di ba? 1 month notice ang ipadadala mo sa Ay, akin. hindi! Sabi ko, renewal nga eh, di ba? Pinirmahan. Renewal. Siya nga pala, nung tumawag ka sa akin, pinirmahan ko na. Wow. Oo, pinirmahan ko na. Oo. Thank you. Ay, Salamat po. si Jonathan naiingit sa'yo, oh. Nalagpasan na ako Sabi ni niya, Tita Kerry nalagpasan na ako ni Tita Kerry sa Pinas. Di ba, naalala nyo na stranded siya doon? Oo nga, stranded siya, no? Isang taon din siya. Oo, higit sa 1 taon. Muntik na nga na-terminate eh. Oo. Mm. Ano yan, talagang mabait yung amo. It meant to be na nandiyan ka. Sino? Ako? Oo, totoo yun. Ha? Mabait yung amo ko. Ay, buhay. May, Kaya love na love ko yan eh. tawag ka agad siya sa akin nung pinadala ko sa kanya yung kontrata. Saan yung pipirmahan ko dito? Sabi ko, hindi. Ako yung pipirma dyan. Uy, sabi ni Tita Joy, Tita Kerry, marami ng sale na ticket. Pinapauwi na rin Oo, kayo pinapauwi dito. na kayo. At saka hindi ka pwede magsinungaling sa amin, ha? Ang lakas ko kay Tita Sally. Tatanungin ko lang kay Tita Sally, magkano na ticket ngayon? Naku, mura na! Totoo. Wala na, wala ka na ligtas. Wala na. Ay, naku. Bibiglayin ko na lang kayo. Ay, Bibiglayin pwede tayo, yan. ha? Sige. Okay. Yes. Sabi niyo eh. Pupunta Ano siya. lang, hintayin nyo lang. Kailangan ko lang makuha muna yung aking dual citizenship. Ako nga pala, no? Dyan. Nag-apply ka na ba? Oo, dito. Hindi pa, kailangan birthday mo eh. Ganun. So after. Oo. So, nagpakuha ka na ng picture? Kinabukasan, pwede ka na. I'm planning to go to Makati. Doon ako mag-a-apply. Pwede ba yon? So, anong bibigay Oo mong naman. address? Yun naman talaga. Meron akong doon eh. May bahay ka rin sa Makati? At taga-Dasma ka ba? Hindi, Makatino. Makatino? Makatino. Oo, Makatino. Pagka lalaking taga Makati, Makatino. Kapag babae? Makati na. Ay, mali. Wrong question. You see? You bit the bait. Nadali ka doon, ano? Makati na. Nadali ka doon, no? Mali. Pero kailangan, di ba, may address ka doon eh, di ba? Meron. Meron. Address lang meron. So that means, kasi maganda ang benefit sa Makati, ganun ba yun? Yes. Yun. Maganda benefit sa seniors. So ano yung mga benefits sa senior? Sige nga. Alamin nyo, ha? Binibigay sila, sa first daw na bigay nila, after 6 months mo, di ba, let's say, nag-ano ko ng 1.5 Ang ibibigay sa'yo? bibigay sa'yo. After Tapos 6 months? Tapos, susunod ulit, 1.5. So, sa 1 taon, nagbibigay sila sa seniors ng 3,000. 3,000. Wow. Wala nang pag-asa si Tita Kerry na bumalik. Kasi every meron 6 months yun eh. Ano yun naman? Yung 1.5, mo doon, pambili lang ng gamot ng mga seniors. Baka hindi pa nga kaya Baka eh. hindi Pero pa ang kaya yun. hinihintay ko yung libreng kasi sa Makati, medyo sinuspend lang nila yung yung sa seniors na pwede kang manood. Free. Wala na yon. Wala pa, suspended pa eh. Okay. Di pa inaano ulit eh. See, mga benefits sa Makati, laki, no? Pwede ka manood. Then, tsaka yung sa color coding sa exempted ka. Ganon. Yes, exempted ang senior. Sa coding. Yun, sabi ni, talagang gusto ka nang pabalikin ng mga taga rito. Sabi pa naman ni Kuya Mike, mura na yung ticket ngayon, no? Round trip to 2.9. 2.9. Papuntang Bacolod. O punta pa raw kayong Bacolod. Punta ka muna ng Bacolod. Alam mo, iniintay ko nga yung invitasyon sa akin ng mga sa Bacolod, yung grupo ng mga ex-OFWs natin, ex-Hong Kong, ang dami nila na nagkaroon sila ng event doon. Hindi kayo Sabi ko, invite? sana ma-invite nyo. Hindi ka pinadala ng ticket? Kita-kita tayo dyan. Pero yung sinasabi dito ni Jean Soltang, 2,900. Oo.
Diba? Mas mura yung nakita ko, 2,500 lang eh. Oh, Tita Jean. Oh. Baka mali yung Papuntang Bacolod din yun. Oh, see? Ano yun eh? Hong Kong, Manila, Manila, Bacolod, Bacolod, Manila, Manila, Hong Kong. May 500 pesos nga eh. Ay, hindi. From Manila to Bacolod. From Manila to Bacolod. One way. Oo. 500 pesos lang. Oh. Sige nga, napapaano tuloy ako. Babagahe ka nga lang. Ikaw yung bagahe? Babagahe ka. Doon ka sa buntot ng eroplano. Sabi ni Doon ka Jodel, naman 500. ako Hong Kong, Taas ka pa ba? ako Hong Kong, Hello? Manila, CX 3258, balikan. Yan, Tita Kerry, sinasabi na sa iyo kung ano yung mga murang ticket. Sa mga kasamahan po natin, kasi matagal na naghahanap si Tita Kerry ng mga ticket na mura. Kung ako sa inyo, kung gusto niyo talaga siya pabalikin, Meron na po. Ayan, hindi, wag na yan. Hindi, Huwag mo nang wag pakita yan. sa amin yan. Huwag mo nang Kailangan pakita yun. ticket talaga. Ay, ito sasabihin ko po sa inyo, kung gusto niyo talaga siyang pabalikin, mag-ambag na ho kayo. Bukas na ho yung aming Alipay. Papadala namin sa inyo yung QR code. Simple lang yun. Pabalikin niyo po siya. No problem. Kami na ho nang bibili ng ticket para para hindi na ho siya hindi. Uy, ang muro. Ay, kailangan ko kwarto. Ano? Papuntang Manila, Correct. 550. Papuntang Manila? Oo. From here? Oo. Hindi. Pag in-add up mo lahat yan, aabutin din ng plus yan. Ano ka ba? Sige. Okay. Makapag-book na nga ako. Wait lang. Ano yan? 550 Hong Kong dollars papunta rito. Pero hindi lalapag yung eroplano. Itatapon ka lang. Tatadyakan ka palabas. Tapos walang parachute. Mahal Bahala. yung parachute. Bahala ka na pag mag-landing. Oo. Mag-add Mura yun. Saan ka man matupa. Gusto mo, Matupa. Okay, break muna tayo. Babalikan natin si Tita Kerry. Ulitin namin, ilalabas na ho namin yung QR code. Ambagan time! Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be fine. The minimum temperature will be around 17 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. It will be rather warm and dry during the day with some haze. The maximum temperature will be about 26 degrees. Moderate easterly winds strengthening from the north tomorrow night. Relative humidity stands at 69%. For the outlook, mainly fine and dry, and it will be windy over the weekend and early next week, rather cool in the morning. And that's the weather from Metro Plus, your connect. I'm Dr. Eminem. The pandemic is surging with more contagious mutant strains. The elderly are at the highest risk if a new wave comes. Scientific data shows that those with stable health can receive COVID-19 vaccines. Take your elderly relatives to get the jab at community vaccination centers, designated general outpatient clinics, elderly health centers, private clinics, or hospital COVID-19 vaccination stations, or opt for the home vaccination service. Para sa inyong kuro-kuro, opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo sa ating programa. Kita mo, ang dami nang nagsasabi dito, Tita Kers, Ano? sabi dito nung isa, sabi ni Tita Ada, Tita Kerry, pag nanalo ako sa loto, maya, sagot ko na yung ticket nyo. Kapag. Kapag nanalo siya sa loto. Kailan mo yan? Oo. I-screenshot ko to. Sino to? Si Tita Ada. Sige, screenshot ko yan, ha? Di talaga Babalingan kita. naghahanap sila talaga. Totoo Iloilo, 29. Si Vilma. Sabi ni Jean Soltang, mahal pa pala Kuya Mike yung nakuha ko. Oo, dapat marunong ka magano. Ngayon nga book ako para Ito mahal ng ticket ninyo. 27, mamahal ng ticket nyo. Yung tinitingnan ko lang kanina, mas mura pa. Yes. Wala pa 1,000. Mura na ngayon. Kailangan lang marunong ka mag-scout. Yes. Mag-ano. Sabi ni Vilma dito, Cebu, Pac, Hong Kong, Manila, 1-3. Pero one way lang yan.
Mahal yan. One way. Pero hindi may nagsabi dito. Sabi nung isa, sakpan-sakpan lang yan, Tita Kerry. Makukuha natin yung ticket mo. Totoo yun, actually. Sa 100, sa 179 na nanonood. So 183 Times times $10. 1,790 Oh, yung DC? 179. Oh, 183 na pala eh. Oh, yung pala eh. Ayan sabi ni B, 1.8. Sabi ni B, talagtag aganon. Aonan, sabi niya dito. $10 na ambag ko. Sa dami natin dito, kayang-kaya na. Oh. Pinapauwi na kayo, Tita Pinapauwi na Kerry. dito. Baka mabigla ka pa. Baka mamaya business class pa. Sabi niya, Mr. Paragas, you have just been booked on first class. No! Oh, di ba? What would you like? Champagne? Di ba? Oh, kita mo yun? Oh, $50 na daw yung ambag nung isa. Oh, $50 na si Tita Emmy. Nagbebenta ng kutsinta at ano. Di ba? Ko naman. Hindi, sabi niya, tsaka na lang ho daw yung pag nangangailangan na ho siya, yung papunta ho niyang Estados Unidos, yun na lang. Yan na lang. Oo. Kasi dito daw kayang-kaya pa niya eh. Kayang-kaya pa Uy, niya. magtataas daw ang tickets. Sabi ni Kuya Jonathan sa March. Dahil sa fuel charge. Ganon? So, bibiling ko na yung 50 tickets. pesos lang naman eh. 50 pesos lang? Oh, 50 pesos lang pala eh. Oh, pa-birthday daw nila yung ticket kay Tita Kerry. Thank you. Huwag na po. Kaya po yan. Okay, yan. Oo. Bibiglain ko na lang kayo pagpunta dyan. O, makikita nyo na lang siya Hindi, dito. ganito na lang po. Ano na lang ako dyan. Okay, pag nakita nyo siya dito, ang Dumugin hahanapin nyo ngayon, yung titirhan. O baka naman meron ho kayong kwarto dyan na pwedeng tirentahan. Yun pala yun. Yun. Yun ang hinahanap ko. Ayan. Yun. Kwarto. Room for rent. Mm. Room for rent. Kwarto ha. Kwarto. Apo. Kahit ito 1 month lang muna. 1 month daw muna. 1 month. Kung may repair kayo, so much the better. Oo. Ang kailangan lang, wag naman ho kayo mag-alala. Kasi? Okay. Hindi, wag kayong mag-alala dahil kasi may nagtatanong nung isang beses, sino ba hong pupunta dyan? Wag ho kayong mag-alala kasi matanda na ho yung mga kasama nyo. Ano na ho siya, senior citizen na ho. Oo. Oo. Kaya mag-alala, alam na niya yung pasikot-sikot dito. So wag na ho kayo mag-alala. Nagbabalik siya. Kasi may nagtatanong ka nung isang beses, sino ba ho yung Sabi ko, lalaki ba siya, babae? Lahat ho kami dito, babae. Ay, wala ho kayong poproblemahin sa kanya. Dahil bukod sa senior na siya, bakla din yun. Oh, you will get along. Oh my God. Armless naman ako, arm. Uy, sa one chai daw meron. O, di ba sila na yung Sila na naghahanap sa one chai. Pero kailangan naman, may bintana. Oo. Di ba? May toilet. May toilet and bath sa loob ng kwarto. Isa lang talaga. Parang yung pad lang talaga. Pad, Yung studio Okay lang pad. kahit sharing yung toilet, wala namang problema. Importante lang yung privacy mo, kwarto. Yes. Yun. So, huwag nyo kalilimutan, sabi ko siya, kung all babae kayo dyan, walang problema po. Oo, Ay, wala akong binabae. problema. Walang Wala problema. kayong problema sa akin. Oh. Napaka, harmless tayo. Yun. Huwag na akong i-harm. Less lang ang harm, ha? Okay na sa kanya yan. Yun yung harmless. Oo. Yung pagiging harmless niya, basta wag niyo ho siyang tapikin, okay na ho sa kanya yun. No touch. No touch. Kasi pag tinapik niyo ho siya, nagagalit ho siya eh. Tsaka wag ho nga kayo magkakabahan kasi senior na ho siya. Oo. Okay. Okay yun. Diba? Ano yan? Respect. Yes. Pag nakita niyo yung kulay ng buko, Ayun pwede na. Yung nga pala. Ino-offer na ni ino-offer Ni Kuya na. Jonathan. Ni Kuya Jonathan, doon ka daw sa Meron silang basement. Meron silang basement. Oo, pinaganda ko na Kuya Jonathan. Basement. Bagong pintura pa. Oo. May aircon. Wow. Oo. May back door siya. Ang kailangan mo lang gawin sa umaga, pagising mo, kailangan ka lang magwalis ng dahon na nalaglag. Oo. Oo, yun lang. ayan. Tapos, Kaya. pinagdadasal kayo pero ng mga pare. Pinagdadasal kayo ng mga pare. Pero gusto ko rin pong paabot sa inyo. Oh. Na pag yung sinasabi ko sa iyo, sabi mo, kaya mo ha? Yung puno na yun, 2 balete yun eh. Malalaki.
Kaya? Kaya. Wala Dalawang naman kulang? eh. Ha? Dalawang pulang? Dalawa. Dalawang punong malalaki ng balete. 2 puno. Ala ko, 20 puno eh. Hindi, dalawa. And Kaya very, yan. Kaya. Ayun. Kaya. Pero kailangan underground. Pag nakita ka nung pare, bigla kang mag-disappear. bigla kang kailangan tumayo parang ano doon, yung Statue. statwa na nakaganyan. Dapat parang lagi kayo nakasakristan doon na ano. Yung pari ba, panayang ikot? Ay, hindi. Actually, May may sarili silang kwarto. Usually, may parang may timing yata si Kuya Jonathan na alam niya. So, bibigay niya sa inyo yung Yung timing, kung lalabas Oo, sila. kung kailan kayo lalabas, ganyan. Kung pwede kayo maglakad-lakad sa loob ng Talaga kusina. sa ulado ni Jonathan ng ano eh. No? O, sabi ni Tita Mary andito, wag kabahan kasi puro babae. Si Tita Kerry ang muse ninyo. Ay, totoo yan! Sa true! Hindi lang muse, si Tita Kerry pa ang mag-a-amuse sa inyo. True. 100%. 100%. Nagkala na rin yung ako kulot. Kulot, oo nga Siya yung pala. No? magkukulot. Correct. O, siya yung Hilot. mag-manicure, pedicure. Yan. Ganyan. Okay. Manicure, pedicure. Part-time, hilot. Part-time hilot? Oo. Hindi ba si Kuya Mike yun? Hilot? Ay, hindi, magaling sa massage yan eh. Hindi ba hilot yun? Ganun na rin yun. Hindi, iba yung, yung hilot talaga, ano yan eh. Nag-aalis siya ng bara sa, Yung lamig. oo, tsaka nung yung lamig, tsaka sa oo. ugat. Namimiss mo na yung... Crack, Ano crack. ko, no? Namimiss ko na yung romansa mo. Namimiss. Tapos na. Hilot lang yung sinasabi ko sa iyo, romansa naman. Nakita nila kung gaano mo ako romansa. Hindi ko makalimutan yun eh. Pero wala ka na masyadong lamig sa likod eh, no ha? Wala na. Wala na. Init ang meron ako. Yun. Kailangan pasingawin yung init na yan. Wala yung lamig. Yung init ang Oh, meron. sabi ni Tita Ada, may boarding house ako, Tita Kerry. Libre ka na sa Camtin lang nga naman. Napakalayo naman ito. Nga lang, Lampin. Monday, Camtin. Kamtin. Oo. Gusto ko. Tapos sabi niya, kahit malayo. sabi niya dito, Camtin nga lang, Tita Kerry. Monday to Saturday, sarili mo yung room mo. 11. Room oo. 11. 11 kami, pang 12 ka, pang Oo. Sunday. Pag Sunday, 12 kayo. Sakto pwede. Lumabas si Tita Kerry ng Sunday para Oo. pagbalik niya, wala na sila. Oo, yun. So imagine mo, 6 days a week. Oo. Kayo daw yung maglilinis ng kalat. Wow. Okay o yan. Magaling tayo maglinis. Walang problema. Magaling Walang kumain si Kuya. Magaling siya maglinis. Okay. Wala ko akong tinitirang dumi. Sobra-sobra eh, no? Sakit. Oo. Sanay tayo dyan. Linisan lang. Ay, nako. Ay, Ay, janitor tayo dati. Oh, sa bagay. Saudi Arabia. That's janitor true. ako. That's true. So true, so true. Okay, so malapit na Pero ano pa ako lagi sa initial cleaning. Lagi ka ba may medal? Ay, hindi. Lagi ako na pipick ng aming supervisor. Sa initial cleaning. Okay. Ang initial cleaning kasi talagang yung bilya na lilinisin mo talagang saksakan ng dumi. Eh, pinagkakatiwalaan ka kaya ganun. Oo. So yan, malapit na ha. Sinusurpresahin na lang kayo ni Tita Kerry. So, ibig sabihin ako masusurpresa din. Ah? Oo, Masusurpresa ka rin. masusurpresa ka rin. Sige. Bigla na lang may Pagdating niya dito, meron na siyang pansit, chicken wings, at saka lumpiang Shanghai. tapos dapat may... Okay? Saan siya manggagaling? Manggagaling siya ng Ay, hindi natin alam. Pagbalik, siyempre sa Maynila, di ba? Maynila. Ano kaya pwede? Na i-orderin mo? Oo. Oh, sabihin mo na. Parang bukas na siya aalis eh, no? Sige, gagawa mo na ang listahan tapos padala ko dun sa group chat natin. Oo. Oo. Let me know kung may pabibili ka sa Baguio.
Kailan ka ba aakyat ulit? Baka this week o next week. Okay. Itong Sabado. If not, next week na. So may party ka ba? May party ka bang gaganapin? Birthday mo eh. Kita mo yung facial expression niya. Walang Magastos. party. Walang party. Okay. Hindi ka man lang Tama na yung lang. So anong gagawin mo? Lugaw na lang. Pero merong inanay, mga bata eh. I don't know. Oh. Sabi ko, surprise me. Yeah. Cute naman ang surprise. Ang galing naman. Di ba? Oo. Kayo na. Ako sa akin, makaraos lang ako, okay lang. Oo nga Pero naman. kung gusto nyo akong I-surprise ha? Pwede rin. No? Mag-ano daw kayo yung Zoom party? Oo, kanya-kanyang Kanya-kanyang yun yung sinasabi dala. nila, potluck. Oo. So kung Zoom party, anong dadalhin mo para sa birthday mo? Oh, maning ano. Yung mani. Maning kalbo na naman sasabihin mo. Ha? Ano yan? Ano yan? mani. Mani. Hindi ka na. Ibang mani na Ibang yan. mani naman yan eh. Maning hubad to eh. Oh, saan galing? Sa'yo maning hubad, kay DJ Jim, maning kalbo yan. Maning kalbo. Yung iba, maning hubad, maning kalbo. Maning kalbo to. Sarap. Sarap siya. Ay, hindi ka na pupunta doon? Hindi ko na nabibisita yung ano eh. Yung friend nyo? Maricel. Matagal na? Ay, nahanap-hanap na kayo. Baka hinahanap-hanap na kayo. Nag-guess ako ng inom ng kape kasi. So, wala nang Nespresso. Wala na. So, Wala sa akin na. na pupunta yun. Wala nang bala. Wala na. Wala nang bala. Tapang kasi yung kape ng ano, masarap yung kape ng Dunkin Donut. Kaya lang matapang. So, hindi ka... Hindi ako pinapatulog sa gabi. Hindi, di, ang order niyo yung maliit, tapos kuha ka ng bigger cup na may hot water. Tapos, Ay, hindi naman nila gagawin sa Pilipinas hindi, yun eh. sa bagay. Kaya pagka ano, chocolate na lang. Tamis naman. Oo, Masyado bang matamis? Di naman. Sakto lang. pero yung binigay sa akin, masarap talaga. Alin doon? Maraming binigay sa atin. Yung Yung tableya. tableya talaga, masarap. Oo, may binigay sa amin. May nagbigay sa amin ng tableya eh. Oh? Yan. Oo. Galing dyan. Tapos yung nagdala, galing Bicol, di may pili. Oh, Uy, yeah. Oo. Ano yung natira dyan? Talaga ang Bicolano sa Is ano. that the spicy one? Oh, yeah, yung spicy. Ang Bicol Kinain ko na spicy. yung ano eh, every morning. Ayun, sabi ni Jonathan, pag uwi ko, pwedeng padala sa akin po. Saan ka uuwi? Saan ka uwi? Kailan ka uuwi, Kuya Jonathan? May nagtatanong pa nagbinga, di ka aakyat, Tita Kerry? Di ba tapos na yung pinagbanga? It's the whole of Feb eh. Oh, so, ganun patapos ba? na siya. Ako yung ano, hanggang February 28 yun. Oo, full Feb. So, patapos na siya. Ayun. So, pwede pala yon. Pwede pa. Pwede. Okay. Pwede pa. So- Kaya lang, matraffic pa rin. Lagi naman, hindi na, ano. Wala naman yan. Di mo naman na maaalis yun eh. So, ayaw nilang maglakad. Dito lang eh. Dito lang, normal na yung traffic ulit eh. That's not good. Lalo na pag rush hour, talagang, kahit sa LRT, MRT, talagang Sobra-sobra. siksikan. Noong isang araw, nasa Makati ako eh. Oh. Uwi ka ng mga 5, 6, ay nako. Ang hirap sumakay, talagang siksikan. Nag-ano ka lang? Nag-LRT ka lang? LRT lang, oh. MRT. Ay, mahaba pila nun. Unahan. Tapos bigla lang wala pang 1 minuto lang, 1 minuto mahigit. Sarado ka agad eh. Shucks. So, gaano katagal ka nag-antay bago ka nakasakay? Tagal. Haba pila eh. Hirap pala At eh. least Buti kapag na tinawag nag- ako nung gwardiya. Tang, doon ka, tang. At least malapit na rin Oy, kayo malapit ka na, oo. Pwede nyo nang ipakita agad. Priority. Ako, tang na ka, hindi pa. Bigla lang, tut! tang ng tang eh. Gusto ng juice. O, baka naman Kaya nga hindi ako pumipila doon eh. Pero tang na ka naman eh, hindi pa. Buti na lang nandyan ka at nandito kami.
Disclaimer ho. The views expressed in this program. Oo. Binalik ko lang yung tang. Tang ng tang eh. Sana binato nyo na lang ng Eh. juice. Oh my God. Pero malapit na. Lapit na. Malapit. So ngayon, pwede ka ng pag kumain kayo ng mga kapatid mo. Hindi ko sa mga naglalabas ng bar. Hindi na. Magkano ba makukuha mo dyan pag senior ka? 20%. So, 20%. 20 ba? sa 100, may Wow. 80 na lang. Wow. 20% pa sa kumain ka sa... Paano kung lahat kayo sa may table nyo? Senior. 20% kayo, let's say, kung magkano per yung inaano rin nila. So kung hindi siya, let's say, for example, ang naging bill nyo ay 700. So 20%, kung ano yung I-divide in-order yun. mo. I-divide I-divide yun. yun sa... So 700 divided, let's say, by 4. Kung apat kayo. And then, Oo. tapos doon, 20% bawat isa. 20% Ba, malaki din Wow. Malaki din. Okay. Oo. Sa susunod, sama mo kami ha. Oo. Oo. Bakit ka magsasama ngayon? Siya ho magbabayad. Umaangkla lang kami, libre po nila. Ganun Lapit pala na. yun. Mismo. Pati sa sa LRT, yung beep card, Oo. merong May beep discount card na yun. May discount. Parang yung Joyu. Yung Joyu. Dito, $2. Hindi ka pa $2. Di ba 65, Yung beep card mo, Nandun punta ka ng 65 Sogo, Oo. Oo. may discount ka. Alam ko yun. Tapos yun yung kwarto mo, handicap. Sabay ganun no? Handicap no? Ang tindi May kasama ako senior, nakikita ko pumasok ng Sogo eh. Sabi ko, hanggang dito may discount ka. May kasama pang masahista eh. Di kaya nga, ang banat doon, bukod sa 20% ng discount mo, yung unang pinto ka pa. So, kung ano man yung mangyari, Malapit ka sa exit. see? Di ba? Sabi ko na nga ba eh. Ayun, Tang, ingat lang, Tang. sabi ni Judy Handungan, no? Sabi niya dito, kami ng kapatid ko, kapatid ko, apat kanyang order. Ayun. Sabi ni Tita Shelo, yung Joyu card, pwede ka na mag $2. na. Pwede ka na mag-apply ng $2 dito, yung Joyu card. Pagdating ko dyan. Pwede na. Galing. Thank you, Tita Shelo, for Thank reminding. Ano? Joyu. Ayan na, si Tita Kerry. Imagine mo, yabang na yun. Lahat ng pupuntahan niya, $2 na lang. Pwede ba? Pwede, mag-apply. Hindi. Joyu card. Yan. I-apply mo siya. Solve. So, kailangan talagang pupunta ka dito this year. Wala kang choice. Yan. Okay. No choice. No choice. No choice. Maraming salamat, Tita Cares. We'll see you again. See you soon. See Love you. you. Ingat. See you Mama soon. Chup Chup. Love you. guys. Bye. Yan, Tita Miss Kerry. you, Hong Kong. Mama Chup Chup. Correct ka dyan. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. We've got about a minute to go. 20. Yeah, Just a a little bit over a minute. Huwag niyo kalilimutan ang tatalakayin po natin. Pinag-usapan na naman po mga domestic helpers sa Legislative Council. Usisahin po natin kung ano po yung pinag-usapan nila doon. At meron din akong tatalakayin sa inyo na very unusual po ito. Okay. I had a long conversation with a person who actually is undergoing this situation with the immigration. Pakinggan niyo po ng mabuti ito. Mind-boggling siya sa akin eh. So, inusisa nga namin kagabi. We tried to figure out how she can get away from it. I'll tell you more about the story sa pagbabalik po ng ating programa. Huwag niyo kalilimutan, this is a Thursday edition, the last Thursday of the February. month. And next week the po, love month. Marso na po tayo. Yes. Okay? Diyan na po kayo. Don't forget, it's the same Part two. feed Same all the time way till 10 o'clock. All the way till 10. Maraming balita.
Why? Babalik po kami. Makalipas lang po ang ating paalaala. Don't go away. News time. Metro Plus, a service of Metro Broadcast. Now the news with Jeanette Gaius. An 11-year-old girl in Cambodia has died from bird flu in the country's first known human H5N1 infection since 2014. The girl from the rural southeastern province of Pravang became ill February 16th and was sent to be treated at hospital in the capital Phnom Penh. The health ministry said in a statement she was diagnosed Wednesday after suffering a fever up to 39 Celsius with coughing and throat pain and died shortly afterward. The ministry said in a statement, health officials had taken samples from a dead wild bird at a conservation area near the girl's home. It said teams in the area would also warn residents about touching dead and sick birds. Cambodian Health Minister Mampun Beng warned that bird flu poses an especially high risk to children who may be feeding or collecting eggs from domesticated poultry, playing with birds, or cleaning their cages. Rescuers with backhoes and bulldozers dug through tons of earth and rubble for 48 people missing after a landslide buried an open pit mine in northern China. The state broadcaster reported that the death toll in the disaster rose to 5. Conditions in the area remain dangerous, and the search had to be suspended for several hours after a second landslide at the gigantic facility in Inner Mongolia's Oxalig. On Thursday afternoon, more than a dozen bulldozers, trucks, SUVs, and fire engines were seen passing through a remote police checkpoint around 25 kilometers southwest of the mine. Nearly all personnel were stopped by police and checked for entry approvals before being allowed to proceed further along the road leading to the mine. A police officer said only those with government approval would be allowed to access the area. She said some people living close to the mine had been sent to stay in a nearby town. Gaza militants fired rockets and Israel carried out airstrikes across the Israel-Gaza frontier a day after 11 Palestinians were killed during an Israeli raid in the occupied West Bank, renewing concerns of broader escalation. Mediation efforts were underway by Egypt and the United Nations to calm the situation as UN Middle East envoy Tor Wensland arrived in Gaza to meet Hamas leaders. Israel's military said 6 rockets had been fired from the Gaza Strip overnight, setting off air raid sirens in southern Israeli communities. 5 rockets were intercepted by missile defenses, and the other fell in an open area. No injuries were reported. The Palestinian militant faction Islamic Jihad stopped short of claiming it fired the rockets, but said it had the right to defend against Israeli aggression. The Israeli military said Israeli fighter jets later struck a weapons manufacturing site belonging to Hamas, the Islamist group that controls Gaza. No injuries were reported. Turkey will widen an investigation into building contractors suspected of violating safety standards following its devastating earthquake as the country stepped up housing plans for victims. Interior Minister Süleyman Soylu said 564 suspects have been identified so far, with 160 people formally arrested and many more still under investigation. President Tayyip Erdogan has pledged to rebuild housing within 1 year. In power for 2 decades, Erdogan faces elections within 4 months. Even before the quake, opinion polls showed he was under pressure from a cost of living crisis, which could worsen as the disaster has disrupted agricultural production. Soylu said some 313,000 tents had been erected, with 100,000 container homes to be installed in the earthquake zone. Soylu said overnight the number of people killed in Turkey in this month's devastating earthquakes has risen to 43,556. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen said the United States would resume discussions with China on economic issues at an appropriate time, but is continuing to warn Beijing of the consequences of violating U.S. sanctions on Russia. At a news conference ahead of a G20 financial leaders meeting in Bengaluru, Yellen said communication between the United States and China was important for the sake of the entire globe. Some engagements between Washington and Beijing have been suspended following the downing of a suspected Chinese surveillance balloon
that floated over the continental United States, leaving the timing of previously planned visits to China by Yellen and U.S. Secretary of State Anthony Blinken unclear. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be fine. The minimum temperature will be around 17 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. It will be rather warm and dry during the day with some haze. The maximum temperature will be about 26 degrees. Moderate easterly winds strengthening from the north tomorrow night. Relative humidity stands at 69%. For the outlook, mainly fine and dry, and it will be windy over the weekend and early next week, rather cool in the morning. And that's the weather from Metro Plus, your connect. Brain, heart, lungs, liver, stomach. There are 2 more major organs at the back. Kidneys are low-key by nature. 1 in 10 people suffer from kidney disease to varying degrees. Those with diabetes or high blood pressure or with family or past history of kidney disease are more at risk. It can be completely asymptomatic in the early stage. Regular checkups can help detect kidney disease early to avoid kidney failure. Let's care more about the kidneys for better kidney health. PTS ngayon. Sensya na kayo. Very watery ba ang mouth? Because of the candy. Oh my God. Wrong move ba? Wrong move. O kumakain po kami ng candy na binigay ko kay Kuya Mike. I didn't even think what it was, but Try this! try Ganon. this. Gumanon siya sa akin. Sabi ko, okay, try it. Oh, what? Anyway. Trinide niya. Sa mga kasama po natin sa araw nito, thank you for continuing to join us sa ating programa. Okay, so there's 2 things that I'd like to discuss right now. Una sa lahat is the information that we've just gathered from, ano po ito, no? Nasaan na ba yun? Okay. Pinag-usapan na naman po mga domestic helpers sa LegCo, no? And this is a bit concerning dahil may kanya-kanya po silang, kumbaga, interpretasyon tungkol sa domestic helpers. Okay? So, let me just read it on its entirety para at least maintindihan nyo doon. Every now and then, I will stop and explain it to you, no? Okay. So, alam naman na po natin na this is the first time na wala na pong masyadong opposition sa loob ng Legislative Council, ano? Right. So most of these are regular citizens na nagbibigay po sa kanila. They're the one who passes the laws. Parang Congress dito to. So nabalita po dito that Hong Kong lawmakers have urged the government to crack down on domestic workers job hopping and step up the regulation of employment agencies' proposal to have been slammed by a union as racist. So yung union dito is ito po yung union na nagpoprotekta sa pangkahalatan na mga manggagawa dito sa Hong Kong. And of course, ang mga union dito are really very protective sa mga foreign domestic helpers. No? So Legislator Frankie Ngan, a member of the pro-Beijing Democratic Alliance for the Betterment of Hong Kong, or DAB, raised a motion in the LegCo Council on Wednesday, kahapon lang po, calling on authorities to improve the policies on foreign domestic helpers. Problem relating to domestic workers have troubled many families in recent years. He said that his party had conducted surveys last year and the year before and had identified a number of problems, including, let me want you to react to this. As we go on, please open the doors and actually say something about it. Okay? So he said that his party had conducted surveys last year and the year before and had identified a number of problems, including the domestic helper services do not come as described. Okay? Hiring a domestic helper is like modern-day arranged marriage. Yun yung description ni Frankie An, no, na legislator. It's just the luck of a draw. There is no guarantee. Okay? He added that the domestic workers would sometimes take out loans which affects their employers.
Often they borrow money because they have to pay quite an amount as a middleman or training fee. Their family members may have medical expenses, so they actually need money for their kids and schooling. That's one of the reasons why They loan. they actually are here. No? So, yun yung mga questions, right? So you can't have somebody to come over here and not have responsibilities back home. I mean, that's one of the reasons why they're here. Mr. An, if you want, we can have you in the show so you can explain your side of the story. No? Whether they're real or fake, that's parang ang sama naman yata ng pagkaano nito. Real or fake. So that means maybe you don't have a domestic helper at home. Only they would know the government should set a maximum loan amount for a year, which cannot be more than 2 months of their salary, An said, and this could reduce the size of their loans, and employers would not get implicated because their workers have taken out loans. That's a very, very lame excuse, Mr. An. Out of probably 10 of foreign domestic helpers overall, of the over 300 plus thousand domestic helpers here, I would only think out of 10, probably there's only 1 or 2 who are actually in that particular trouble. Okay? Sabi dito, An proposed establish a rating system for agencies that consider factors including domestic workers' turnover rate and the number of domestic workers it had matched so employers can make more informed decisions. The question dito is that if you go to the proper places where there are agencies, most of them actually, the sad part about it is they're wearing, di ba, nakasuot sila ng uniforms, di ba? Tapos nakapaskil yung mga mukha nila sa labas ng opisina, tapos pagpipilian mo. That to me is really bad. That's a bad presentation. If you want to have more decency in trying to choose your domestic helper, pumunta ka naman sa loob. Wala yung pinapaskil na yun. Ano yun? Property na nirerentahan nyo plus po. the fact that it's also the privacy concern also. Yes! Hindi ko maintindihan yun. That's really wrong. No? Hindi maganda yung pamamaraan ng pag-describe mo dito. Hindi po kami, we're not just commodities that you can just see on a paper and then pick what you want. Diba? Hindi ganun po yun. If you want, then you also have to also put into your mind not all employers are victims. There's also domestic helpers who happen to be victims of employers too. This would help increase the transparency and protect the rights of employers. What about the rights of domestic helpers? Hong Kong has around 340,000 domestic helpers, mostly from the Philippines and Indonesia. They are legally required to live in there with their employers, right? Yan yung patakaran eh. Diba? They either take care of their household chores, taking care of children and the elderly. While lawmaker Elizabeth Quat, also from the DAB, said that she received complaints from employers about domestic helpers almost every day. And what are these complaints? It is not about job hopping. It's about they don't match their product description. We are not products. Right? So you do not call and do not describe us as product description, Ms. Quat. Let's not say product, but they come to Hong Kong and they don't know how to do any of the things they said they could do. In fairness to this, there are some. Diba? May mga dumarating po dito na hindi naman talaga equipped. Yun yung sinasabi po natin na hindi lahat ng ating mga kababayan na nagnanais na maging domestic helper ay akma na maging domestic helper. We do agree on that. Domestic workers' contracts and domestic workers' policies only help the domestic workers. That is not true. Remember, bakit ko sinasabing that's not true? Because the long service pay still stipulates na until this point, it only favors those people who do not, right? Who do not sort of break their contract. Because if they break their contract, wala silang tatanggapin. Right? So, An's motion was based on a list of suggestions raised by the DIB last August. Ahead of the LegCo meeting, he told the Hong Kong Free Press that domestic workers job hopping of
ending their contracts early and look for another employer had a serious impact on families. He said that he hoped that the authorities would consider banning those who prematurely ended their contracts from returning to Hong Kong. Anyway, asked if that was keen to punishing domestic workers and stripping them of freedom to decide who to work with. You should not take that out because it's a free market. Di ba? Kung magde-decide po sila sa ganung sitwasyon. But of course, kagaya ng lagi ko sinasabi, you cannot just jump because and base it on the pretext dahil mas mataas yung sahod doon. Remember, sometimes, di ba, naghahangad ka ng kapalit, yung pala mas masahol pa pala yung employer na yun sa kasalukuyan mong employer. Sure. An defended the suggestion, saying nothing would happen if they don't break their contracts and that the employers expected them to complete the standard 2 years contract. Well, sabi ko nga di ba? Both parties can break either way. Ano nila yon? Di ba? At the moment, domestic workers must leave Hong Kong within 14 days after parting ways with their employer before finding a new job. That duration should be cut to 7 days. 14 nga, hirap na hirap kami. Puputulin mo pa ng 7 days. True. Mr. An, please think before you talk. Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Union condemned An's comments 2 weeks ago when he met with reporters to explain his motion. We are outraged to hear such racist and discriminatory comments from a lawmaker, the union said, adding that the DAB lawmakers appears to have targeted migrant domestic workers with racist calls from time to time. So the Federation of Asian Domestic Helpers Union would like to remind lawmakers that the freedom to change employers is the right afforded to everyone in Hong Kong under the Employment Ordinance. That is true. Because tandaan niyo po, the Employment Ordinance, there are only very few differences yung ordinance ng domestic workers or foreign domestic helpers and regular employment. Konti lang po ang diferensya. Ha? Tandaan niyo po yun. So you have the right to what? You have the right to choose your employer. And you should not be dictated upon by the immigration. Yes. Right? Both employers and employees have the same right in the terminations of their contract. Before accusing migrant domestic helpers of job hopping, the lawmakers should look into the reasons that migrant domestic helpers terminate their contracts. Very well said. Secretary for Labor and Welfare Chris Sun said during the same LegCo meeting that the shortage of domestic helpers in Hong Kong during the COVID, when the government at one point banned flights from the Philippines and Indonesia, had fueled job hopping behavior. But that's not the problem because that was a problem of what? Supply and demand. Walang pumapasok dito na supply. So syempre, wala ka namang magagawa, but people are finding the right and suitable employer that they have. So dapat po yun, ano? Yun po ang dapat na gawin. Authorities have been cracking down on job hoppers, Sun said, adding that the immigration had denied 2,833 visa applications from domestic workers suspected of job hopping in 2021, a 9-fold increase compared to 2020. The Immigration Department will firmly reject the application of a domestic worker who job hop and will retain the record so that it can be considered if they apply for a work visa or an extension their stay in the future. He said employment agencies would entice domestic helpers to change employers with monetary benefits, which was true, di ba? Remember, there was a time during the pandemic, ang sweldo maabot ng mga 7,000, 6 to 7,000. And authorities had increased their inspections agencies. Ngan added that some agencies have no conscience and are not transparent about the fees they charge the employers. During COVID, agencies used the pandemic as a reason for why employers needed to pay more administrative fees so that the domestic helpers can come to Hong Kong quicker. That's not true. Diba? And Ngan also proposed that the domestic workers should undergo health checkups when they arrive to ensure that they are fit to work. Ito, medyo questionable talaga sa akin ito, no? Na tama itong sinasabi niya. Ito, ako medyo ko dito.
Medyo agree ako dito. At the moment, domestic helpers must undergo a health check in their home country. When employers take their domestic workers for a checkup in Hong Kong, discrepancies sometimes arise, which is very true. No, I've heard of cases that when they arrived in Hong Kong, it was realized that they had third or fourth stage of cancer. That is a bit concerning. Kung stage 3 ka or stage 4 of cancer. Maybe of other sicknesses, But but not. not cancer. Oo. We also received a report from an employer who found out when the domestic worker came that she was a few months pregnant. That's possible, no? So, if it was found that a domestic helper hid their medical history, employers should be able to let them go. But point given is that if they're under medication, you cannot let them go. Right? Separately, he said that the government should set a body that can handle matters related to domestic helpers, as currently they are split up to be overseen by the Labor Department and Immigration Department and the Consumer Council. Consumer Council, I think, is because of the agency. Okay, let me put my 10 cents worth here regarding this particular thing. Kasi may i-attach din po ako dito. Okay. My 10 cents worth is we have been sending, as a country, domestic helpers here in Hong Kong since the 70s. Okay. Okay, ganun nakatagal. So we are now in the 2000s and 20s. So we're talking about 30, mga 50 years na tayo nagpapadala ng mga kababayan po natin dito sa Hong Kong. And I remember, yung kasambahay namin dati when I was growing up, a person who was actually taking care of me, she was one of the few early domestic helpers dito. No? So, hindi na lingid sa ating kalaman na matagal na tayong exporter ng mga foreign domestic helpers. Okay? Time immemorial, things have changed, di ba? Nag-umpisa yung sweldo nyo from $1,000 and as it grown, but remember, bumalik siya, di ba? During the 1998 crisis, bumalik po yan. During the financial crisis in Asia, binalik po nila, naglabas po sila ng levy and whatever not. Then these things just kept on moving and moving along. Ngayon, sa mga sinasabi ni mga to, it's easier said than done when you hear it and you only survey the employers. And most often than not, ang nadidinig lang dyan, Yung side ng employer. hindi lang yon. It's not just the side of the employer. Ang nadidinig lang dyan, yung may malakas na hirit. Yun naman yun di ba? The reason, alam mo, ganito yan Siyempre, di ba? Kung sino yung may malakas na boses, yun That's ang actually, pinapakinggan. Okay? Or yun ang, sabihin na natin, hindi man siya yung pinapakinggan because siya yung may Siya yung mas pinakamalakas na napapansin. boses, siya po yung napapansin. Kaya ang lumalabas na pinapalabas nila, yun lang ang nilalabas ng mga ito. Let me also request to you, Mr. An and Ms. Squat, regarding this particular situation. We would love to have you sitting down here in these 2 empty chairs that we have here, and let's create a situation na marinig rin nyo, that you will be able to listen to also the views and opinions of the domestic helper. We will give you the opportunity to open your, whatever proposal that you have that you want to legislate. Di ba? Kasi mambabatas kayo, di ba? You're the ones who actually sort of create provisions of the law. So para naman madinig nyo rin, no? You can listen to us also, the part of the foreign domestic helpers. What do they feel to be working with an employer who also take advantage of them during their employment? Let's not just hear one side of the story. Diba? Being as a legislator, you should be able to balance it out instead of just voicing what you hear from your constituents. Yes. Tandaan niyo po yun. Right? And in fact, and in principle, even though the Philippines, and maybe I can speak for and on behalf of the rest of the domestic helpers, countries that are exporting labor, if you do not have the demand, these people won't be here. That is true. Right? Tandaan po yun.
Now the demand has even increased. The demand has increased so much so that you are now in need of caregivers and assisted care workers. Right? And if you cannot be seeing this, that it's so obvious that there is a need of this country, Hong Kong, of more people to take care of your families, your elderly. That's so much so, you yourself, Mr. An and Miss Kwan. We will be glad to have you here with respect to whatever you would like to bring out and voice out to the community so that we can understand each other. Yes. We will not even put you down. What we want to be able to do is to have a fair and balanced assessment of what you know or what you currently only know about the lives of foreign domestic workers. Yes. Diba? Ako, I agree in terms of health coverage. Because I have already seen and I've experienced, napagdaanan ko na po yan, na may mga tumatawag sa atin dito na alam nyo naman po na yung medical sa Pilipinas ay nababayaran. Alam nyo po yun. That's very true. No? So pag dumating ho kayo dito, may pre-existing condition na po kayo, pero hindi nilalabas because you're so desperate to be coming over. I understand that. Naintindihan ko po yun. And I very, very, support the initiative na madagdagan yung medical checkups. And in fact, you should not stop there. Diba? Dapat every year may medical checkup. Diba? Tandaan nyo po yun. Every year dapat may medical checkup po kayo. Kasi ito lang masasabi ko po karamihan sa inyo. You will sacrifice your health and Totoo well-being para sa pamilya ninyo. At the end of the day, kayo dito naghihingalo na, yung pamilya nyo, nako, nagpapakasasa sa inyong mga pinadadala. Oh, sa pinaghirapan ninyo. Sa pinaghirapan ninyo. While kayo ay nasa hospital at hindi alam kung ano ang sakit na inyong nararamdaman. Sure. Okay? So yun lang po para sa akin. You have to understand that very clearly. So ako, I understand and I support that particular initiative. But let us not be pushed into the wall. Diba? Pag sinabi ninyo, the 14 days ang gusto nyong ipasa is 7 days. Oh, I think that's so inhumane. Yung 14 days nga, hindi ka na nga makapaghanap eh. Oo. What more yung 7? Exactly, di ba? What more nga, ito pa nga yung initiative dito. Di ba? The initiative also, kung ikaw ay may kaso sa iyong amo, Hindi ka pwede magtrabaho. Di ba? You're here, kumbaga, umaasa ka sa mga NGOs until the time. Yes, until the time na hopefully manalo ka doon sa kaso. Tingnan nyo na lang po yun. So where is the balance to that? Totoo. While yung amo ninyo can easily delay, di ba, the proceedings at the labor department, hindi ako pupunta. Kawawa ka naman. Di ba? So yung kaso nyo drags on and on until the time na hindi mo nakakayanin. And then, anong gagawin mo? You'll end up saying, di bale na. Let's forgo this Oo. Di ba? I-forgo na lang po natin itong initiative na ito dahil masakit na po ang ulo ko. Wala na po akong ilalabas na pera para pangtustos. Uwi na lang ako. Then at the end, talo ka. Di ba? Oh, double whammy. Correct. And yun na nga yung sinasabi natin. Hindi sa walang maganda ang sinasabi natin na ginagawa ng gobyerno ng Hong Kong. Actually, halos lahat po ng mga bansa kung saan po tayo nagpapadala ng mga manggagawa, ito man ay skilled or unskilled workers, ang ginawang pattern ng mga kontrata ay mula dito. Diba? Yes. So maganda po yun. But, sabi nga natin, nothing is perfect sa mga inisyatibong ito. So kinakailangan po natin ilagay sa ating isipan na hindi po perpekto lahat. We will try to be here for as long as there is
humane treatment. 'Di ba? Lalong-lalo na kung let's say nakakita ka, ito naman, 'di ba? Recently lang yung nanalo yung kaso yung Indonesian, 'di ba? Ng over kulang-kulang 840,000 yata ang ayuda sa kanya, 'di ba? Ang kumbaga ibinigay sa kanyang ayuda. Pero tingnan niyo naman po yung trauma na kanyang pinagdaanan bago lumabas po yung desisyon ng korte Totoo. regarding that. O meron tayong if you would like me to recall it, hindi pa tapos ang kaso. Isang kababayan po natin, 'di ba? Ang babalik itong Marso dahil yes. didinigin po yung kaso niya. Oo. Ano yung kaso? Tungkol sa siya po ay pinagsamantalahan. Ginahasa po siya ng di umano ng kanyang amo. Saan ang hustisya doon? True. 'Di ba? Alam natin na hindi naman lahat na may pinagdadaanan na ganun. Hindi rin po lahat ay kumbaga kasamaan ng mga employer. Meron din po talaga, I would say sa 10 siguro ng employer, sasabihin ko na yun, between 7 to 8 ang magagaling. Yes. Ha? So, balanse lang po ang trato. 'Di ba? Wala na ngang masyadong benepisyo na ibibigay, 'di ba? Ito nga yung sinasabi natin sa kabuuan po ng pandemya. During the pandemic, who were the frontliners? The frontliners were you. the foreign domestic workers who painstakingly stayed in the homes because they were restricted to go out. Totoo. 'Di ba? They were restricted to stay in rooms na meron silang kasama doon, hindi nakakapagpahinga. And this was months and months na nangyayari dito. Ang sa akin man lang, ako sa akin, I hope that the government listens to what we are trying to achieve here. They should be given at least a thank you, a huge thank you from the government of Hong Kong. That's true. Hindi lamang po, it's just not the minimum pay of 4,730. That amount of money cannot repay or equal the amount of service that these silent heroes that we had during the pandemic. That's true. And then at the end of the day, they will be considered as what? The carriers of COVID when they come home? That's unfair. Unfair naman yun. That's so unfair. That is so unfair really. 'Di ba? Hindi po dapat ganun. They should not be treated that way. But if by any chance that the person in the family gets affected by it, at the end of the day, they hide it from their domestic helpers. That's true. But we've heard stories about that. And if yes. you've noticed, those people who are listening to us right now, who are part of the decision makers of Hong Kong, the numbers here are not gonna grow if the demand is not high. We are not desperately seeking for employment. We are providing the service that is needed by this place. The numbers are not growing because we are desperately providing. Nope. The numbers are growing because It's the needed. territory needs the service. And no local individual who was born and raised in Hong Kong would want those kind of jobs. Tandaan niyo po yun. So we should be thankful and we should tap ourselves at the back. You did a great Diba? job. Bigyan natin po ng importansya ang ating sarili. Dahil kayo po ang hanggang ngayon isa sa mga pillars. Diba? Kayo po yung tinatawag nating muhon. Kayo po yung pundasyon nitong lugar na ito. Imagine, as I said to you before, domestic helpers have been coming to Hong Kong as early as the 70s. And like sinasabi ko, I can be proud. For 34 years, nakita ko po ang bilang ng mga OFWs dito na tumaas. When I arrived here in 1989, there was only a few, maybe 18, 19, 20,000 for that matter. And magkano lang ang conversion ng peso laban sa dolyar nun? The Hong Kong dollar.
It was only about 1.8. Maswerte ka na. Nagpapalakpakan ng tao noon nung nagto 2.1 yun, 2.2. Ngayon, 7 na. 1 Hong Kong dollar is 7. Is 7. 7 po. It's nearly the conversion of $1 to the Hong Kong dollar. So, like I have always said, this program, ito pong programang ito, remains committed to protect your interests. Hindi man kami laging nadidinig nyo with statement like these. Right? But when you have conversations like these, and we respect their position and we respect their opinion, but dinigin nyo rin po, listen to us too. Right? Again, whoever knows these two legislators, we would be willing to have you right here. Right? We will ask the right questions, or we can even pre-arrange the questions so that you can prepare Yes. to come up and actually say your piece here. But ang sa amin lang, on our case, we would like you also to listen to the voices behind the thousands upon 100,000 of foreign domestic helpers in Hong Kong. Yun lang kailangan natin gawin nun. No? Understand that fact. We are here to be your guiding force. And we're being acknowledged to be like that. Para naman sa akin, sa mga mambabatas natin sa Pilipinas, lalo na yung Senado. Ladies and gentlemen, ang mga senador natin ngayon, hindi na po senador ang tawag sa kanila. Para sa akin, sila po yung investigador. Dahil lahat ng ginagawa nila, mag-imbestiga lang lamang. Yeah. Wala na pong batas na lumalabas po. Lahat dito, lahat na iimbestigahan na po. We don't need investigators. We don't pay these senators just to investigate. We pay these senators and these congressmen to be legislators. Hindi po sila investigador. Yun lang po masasabi ko talaga. Para sa amin, lagi ko nga sasabihin nyo sa inyo, nandito po kami hanggang nandyan po kayo. You know, it's a working relationship mula sa inyo at sa amin. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. On that note, we will leave it at that. And we'll take a break. Babalikan po namin kayo in just a couple of minutes with more sa ating programa. Metro Plus, Hong Kong's weather. It will be fine. The minimum temperature will be around 17 degrees in the urban areas and a couple of degrees lower in the new territories. It will be rather warm and dry during the day with some haze. The maximum temperature will be about 26 degrees. Moderate easterly winds strengthening from the north tomorrow night. Relative humidity stands at 69%. For the outlook, mainly fine and dry, and it will be windy over the weekend and early next week, rather cool in the morning. And that's the weather from Metro Plus, your connect. What I need is to explore my own path. I hope there is room for me to pursue my dreams. No matter what the challenges are, I will get through them. I want to build Hong Kong into an even better home. Hong Kong's future is in the hands of our young people. The Youth Development Blueprint. Inspire our youths, brighten our future. Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo sa ating programa. I'm just going through the The thread. For one, you don't even have to be thankful to us because po na namin to hindi lang po trabaho po ito sa amin. Na po namin ito, it's our parang vocation na po namin ito, to be able to be here and to be heard. That's our position.
really for this particular program. And every time we're in front of the microphone on Thursday, Friday, and Saturday, we really enjoy it talaga. Yes. It's our, kumbaga para sa amin, ito po yung relaxation namin during the totoo week. yun. No? During the week, we're pressed with so much things. So this Na is just hindi one, nalaman. this is just one part of our relaxation during the week. Pero sa amin nga po ang pasasalamat Yeah, always. Because at the end of the day, we won't be here Without you. without the countless of support that we get from the community. Maraming salamat po sa inyo talaga. That's most important. Pero there's only one question na gusto ko lang pong I want to get involved with, which is basically may isa kasi nag-react yung regarding the food allowance. The food allowance po kasi is relative or should I say subjective, no? Why is it subjective? Because of the fact that in principle dapat kasama kayo sa kinakain na piniprepare Na doon food. sa hapagkainan ng buong family. Yes. No? Which I believe is just right. No? Ngayon, if you decide that you Ayaw mo. don't want to, then that's your decision. Oo. So hindi mo po pwedeng, you cannot press the employer Oo. na dagdagan yun. Because you were You the were ones the one who decided. na gusto mo yung ano na yun because you don't want to eat What they're what they're eating. eating. Diba? Right. So decision nyo po yun. Oo. So ngayon, nasa budgeting nyo na po yun. Yes. Okay? Now, I've tried this. Okay? Don't get me wrong. But I also wanted to feel how a 1,190 something can actually fit in the full Full month. Okay? In fact, it actually fits. May sobra pa. Wow. Okay? May sobra pa. Kasi kung ikaw lang po ang nagluluto and meron kang and you only buy a certain portion, right? Kasi ngayon, it's just a matter of trying to understand where that money comes from, or where that money will go. Oo. Okay? Yun yung importante doon. So if you're just, it's stipulated as it's supposed to be food allowance. For food yun. Okay? So kung pagkain lang, of course, hindi mo maitatatwa na tumataas ang bilihin. Yes. But with the current situation pa rin, it will fit. Ako, I can guarantee that. Nagluluto ako, namamalengke ako, 'di ba? I eat the same food as kasambahay ko. So, as far as that is concerned, I know that it fits. Ang nagiging questionable lang diyan, right? Why it doesn't fit is because sometimes yung kinukonsider nila yung outside na chichirya as part of the food allowance. May mga taong ganun eh. Okay? So, pag ganun po na may The mga extra ka, the snackies. snackies, ay sa snackies talaga, talo ho not kayo. real. Because, That's not part of exactly. your food consumption. Correct. Right? Because that's your decision nyo po yun eh. Di ba? When you want to. Pero yung sasabihin nyo, ibigay na lang sa amin yun. Wala ho sa batas kasi yun eh. Yes. It's not part. It's an option that both parties can consider. Yes. Right? Nasa sayo na yun. Kung sasabihin mo na at the end, ang ginagastos ko lang 700 out of the yung 400, nire-remit niya. ko pa rin siya. Oo. But that's your decision. Yes. Okay? That's your decision Oo. as far as that is concerned. So, kailangan lang talaga marunong ka lang mag-budget. Because kung tutuusin mo, kung sasama mo yung mga chichirya mo, isang pakete ng 20. chippy or clover or whatever it is between 15 to 20. Ay sabihin mo na lang ito lang sasabihin ko sa inyo, 5, bato-bato 100 sa na. langit. Tamaan mo magagalit. Kung let's say, bibili ka ng supply mo na ganon. Oh. Isa mga tingi-tingi ng ganon, di ba? Isa 4 lang na bibilhin mo na 80. tag 15, 20, may 25 pa, depende sa binibili mo. May 100 Ang na. end result na yun, 100 na yun sa isang linggo. Yeah. Minsan, pag wala ho kayong ginagawa sa bahay, isang upuan lang ho yung snack na yun. Yeah. Di ba? Tapos kung makakasaglit kayo na, kulang to. Sige, bili na lang ako ulit. Anyway, lalabas ako mamaya. Wala na. Wala Natanggal na yung para so, sa yung, food mo. yung sa food mo, tanggal na yun. Imagine, 100. Sa isang tao I can honestly say, kung bibili ka ng pork, bibili ka ng gulay, bumili ka ng, i-allot mo lang. If you can allot, malaki na yon. Yung $200 sa isang linggo, sa pagkain lang, sobrang laki na nun. Sobrang laki na nun. Ako, even sa akin, trying to put
ako mismo, ako nagluluto, ano? Yung 200, 250 sa 3 tao, sobra na yun eh. Sobra ho yun. Ang puntos dito, kung ano po yung sapat lang na dapat kainin nyo. Pero kung kayo sabihin mo, ay hindi pwede sa akin yan. Eh, decision mo yun kasi hindi pwede sa'yo yun. Oo. 'Di ba? Hindi sapat para sa iyo yung kainin na 'yon. So hindi niyo pwedeng isisi 'yon doon sa taong nagbibigay sa inyo ng allowance. Oo. Tandaan niyo po 'yon. 'Di ba? So, 'yun po ang dapat niyo ilagay sa inyong isipan. Ngayon, kung ibibigay sa inyo ng amon na 'yon, plus 'yun sa inyong sahod, eh nasa sa amon niyo na po 'yun. Oo. 'Di ba? Nasa sa amon niyo na po 'yun. So you have to really realize na pwede ho siya. Pwedeng-pwede. Kasi yung isang manok lang na I would probably say that should be about 1.5 siguro 1.5 1.2 to 1.5 kilos. Yung isang manok. That's about $65. Wow. Sabihin mo sa akin kung makakain, bumili ka nun. 65. Yung isang liempo na Danish pork. Okay? Ano siya? Frozen siya. Danish pork. So, 65 plus 42. That's about 107. Diba? Oh. Pagsama mo yun, adobo na yun eh. Actually, oo. Eh, yung chicken na yun, Tumatagal alam nga yun. naman kainin. Yung isang buo, no? hindi mo na makakainin ng isang buo yun. O Oo. pwede mong gawin. Kalahati nung, Oo. kalahati nung liempo, Tapos repeat, sahog, repeat. sahog mo na may gulay. Mm-mm. Yung chicken mo, kalahati lang yon Adobo. adobo. Yung Kalahati, kalahati nun, nilaga. pwede mong nilaga. O di meron ka ng 4 na putahe. Yeah. So, sa 7 araw, hindi Alam mo... nga namang isang araw yung apat na putahe. Exactly. Di ba? Oo. So, yun yung sinasabi ko. Sabi nga dito ni Marian, buti na lang, si Sir ko masipag bumili ng mga crackers pang snacks ko. You see? See? It really depends. So, yung depende talaga sa inyo yun. Oo. Ang end result, wag ho kasi muna tayong mag-complain. Oo. Unahin muna natin, paano natin ito iba-budget. Kung kayo nga nagpapadala ng pera sa Pilipinas, nagagawa nyo, nagbabudget kayo. Eh, minsan Paano yung siguro, paano yung sayo? Hindi, at saka minsan yung mahirap din yung parang hindi pa nagsisimula, may demand na kayo. Yes! Huwag mo na kayo mag-demand. Like, see how it works out first. Correct! Ayan o. Tama, si Tita Joy, yung $36 na to. Ay, oo, totoo yan. Yan yung galing sa Brazil. Oo. Mm. Binibili din namin yan. Yun, kaya nga yung sinasabi ko, depende ho sa inyo yun eh. Diba? Pag gulay-gulay ka, kailangan may gulay ka eh, diba? Oo. So, 10. sakman, 15. punkan, diba? Oh. It's so easy. Ang ano lang doon mo malalaman ngayon kung gaano kayo kawaldas sa pagkain at gaano po kayo ka-wise sa pagkain. Yun na yun. Diba? Sabi nga ni Cheryls, nasa pagbabudget niyo yan. Okay. Ito na. Okay. Tatabi ko na siya, ha? Tatabi na. Ito ngayon. 12 minutes. Okay, I have 12 minutes to run this. What's that? Meron tayong kababayan who... Oh, right. Okay? Meron tayong kababayan who arrived here in Hong Kong. In Hong Kong. In 1999. Okay. Okay? During that time, ang pangalan niya na dinala niya rito, ito not her real name, Maria Zenaida de la Cruz. Okay. Ganyan. M.A. Zenaida de la Cruz. Right. Pinanganak siya June 11, 1970. Okay. Okay? So, Remember that, yung pangalan. saglit lang. Okay. Okay. Nasistress tuloy ako. Nasistress si TJ Jean. Okay. Notes ko. Ulit. Ma lang, M.A. Okay, M.A. Zenaida de la Cruz. Zenaida. Yung De La Cruz niya, magkahiwalay ba It yung doesn't De La? matter. Basta de la Cruz. Okay. Okay? Alright. Okay? Tapos yung birthday? Yung birthday niya, June 11, 1970. June 1970. Okay. Okay. So, she stayed This here. is 1999. 1999. Okay. So, nakuha niya Okay. yung visa niya, blah, 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 and so on and so forth. Arrival. Pasok siya dito. 1999. Okay. Nakapag-stay siya dito until 2007. Okay. Okay? During that particular time in 2007, kinasal siya. Okay.
Sa sobrang pagtitipid niya, ayaw niya magpalit. Pakinig. Ayaw niya magpalit ng kanyang passport. Okay. So, minintain niya pa rin yung kanyang pagiging Got married. single. Okay. Pwede naman yun eh. Retain Because under single name. sa batas natin, hindi naman nangangahulugan na kailangan palitan mo yung last name. Yeah. Wala yun. Sa Pilipinas lang yan. Anywhere in the Anywhere world, you can actually basta dala mo lang yung iyong marriage cert. Okay. Full stop. Because in the passport, it doesn't say whether you're single or you're married. Yeah. Correct? Correct. Okay. So, fast forward 2007. Tama ba? Yeah, Okay, 2007. hanggang 2007. She decided to go for good. Return to PH. Okay. By 2013, Oh, wait. Clarify, she got married 2005. while her stay. Okay. 2005. Okay. Okay? So, married na siya doon. Pero, nag-decide siya na i-maintain yung kanyang passport kasi ayaw niya na magpalit ng passport. Okay. Because she's deciding na baka gusto niya na mag-for good. Okay. So, tama naman nga, di ba? Bakit ako magpapalit ng passport at the end of the day, mag-for good na rin ako? Yes. So, 2013, fast forward, Okay. siya ay pumunta ng Malaysia. 13. Okay. Okay? Went to Malaysia. Malaysia. Ang dala niyang pangalan ngayon, wala ng MA. Okay. Zenaida de la Cruz na lang. Okay. Name became Zenaida. Okay? De la Cruz. Okay. Zenaida. Ang kanya ngayong birth date, hindi na 11 June. Naging 12 June 1970. Bakit? Okay. Okay? Okay. Okay. So, nagkaiba na. Uh-huh. Fast forward, natapos siya ng kontrata niya 2015. Contract ends 15. Okay? Grabe naman. Sa Malaysia. Sa Malaysia. Okay. Okay? Contract Kasi ends. ganyan din ako kagabi. Kaya gusto kong ma-experience mo siya. Ay, wow. Okay? Sige, let's go. So, at the end, ito na. Okay. So, 2015. Di ba? Natapos yung contract. Tapos yung kontrata niya. Then, nag-decide siya. Hindi Balik naman, na ulit. ayaw niya na ng Malaysia. Uh, Nag-apply siya dito. oh, so she came back here. Yes. Ngayon, during that time, ang pangalan niyang dinala dito is wala ng MA. So ito na. So Zenaida yung de la kinary Cruz na. over niya na yung kanyang passport name noong daladala niya from Malaysia. Okay. Okay? Pumasok siya. Zenaida de la Cruz. Okay? Okay. Right? Anong year to? This, 2 years, di ba? 2015. Okay. Okay? 2015. 2015. Okay. Itong mga ano na to, this is just similar dates kasi baka mamaya merong nakikinig dyan na, kilala ko yan. Hindi, similar, oo. Hindi. Okay? Tapos yung birthday niya, kasi it's the same passport as Malaysia, so yung birthday niya is also 12 June. Correct. And, Okay. wait. Oh. So nakikita niyo ba yung Medyo nakikita ko na yung conflict eh. Correct. Nakikita mo na yung Kasi conflict. she already Ang galing ni supposedly- Tita Alpha, falsification of public document. Is it ba? Okay, let me just clear Okay. this up. Ayan na, clearing. So, dapat 'yon kung falsification 'yon of public document, Oo. dapat 'yon nung nag-a-apply siya ng kontrata niya for papasok dito, Oo. nagre-red ano na 'yon. Yung nung 2015, Yes. oo. Nag-aano Red na siya. alert na Red dapat alert yun. na dapat yun. Dapat Yes. Very high-tech na yun eh. Exactly. So- Kino-confirm na dapat ng immigration na Saglit lang, may record ka Miss na. De La Cruz, may Oo. record ka na dito. Bakit yung first ID. entry mo dito, Hong Kong ID. MA? Oo. Oo. Yung birthday May mo, MA ka at ang 11 June. 11. Oo. Tapos ano? Di ba? Yes, Yun na yun. yes. But, let me figure out. Kasi kaya nga, the plot thickens eh. Let's go. Pinapasok siya. Okay. And when she entered immigration, walang question yung immigration. So, pinapasok lang siya. Pinapasok siya. Okay. Okay? Fast forward, Anong taon na ngayon? 2023. Oh my gosh. Wait! Okay, so fast forward. 2023 na eh. gosh. Di ba? So, almost 10 years. Yes. 2023 12. na. Okay? 2023 na. Okay. Pagpasok niya rito, when she came in, just last year, tinawag siya sa immigration. Okay, so 2022 got called. Tinawag siya sa immigration. Okay. Tinatanong ngayon siya, bakit may discrepancy? Ang tanong ko naman, Why? okay, What took it so long? exactly. You see, ang galing mo. Kaya hinire kita eh. What took them so long? Okay, di ba? Oo. Okay, ngayon, kinestyon na siya ng immigration. The immigration questioned her. Ngayon, ang explanation niya ngayon is that nag-double entry siya Okay. nung pinanganak siya sa munisipyo.
Okay. Okay? So yung double entry nun is 11 June 1970 and 12 June 1970. Ang question doon, ano yung nauna? Base sa kanya, Oo. ang nauna is 12 June 1970. So, yun yung pinaka-birthday niya. Yes, pero may nagpasok pa ng isa, Na clean name na 11. clean name na 11. Okay. Yung kamag-anak niya yun. Well, whatever, di ba? Whatever. Ang question lang doon, But hindi. ang question lang doon, sa munisipyo kasi kinuha nung Oo. early stage di ba? So ngayon, Kasi walang ano. yes, ngayon, ang question doon, syempre, di ba ngayon, ano na siya hindi na siya national, hindi na siya NSO Hindi di ba? na siya May tawag na siya NSO, ng, di ba? oo. So ngayon, ang ginawa nila doon, binura na nila yung last entry. Ang kinuha nila yung first entry. And in fact, nabalitaan ko na meron siyang daladalang letter mula doon sa kanilang claim. munisipyo Okay. na that person is one and the same. Okay. Okay? So ito na, 'di ba? So ang question ko, okay. So ngayon, fast forward ulit, just this last month, tumawag na naman ng immigration. Pinapapunta ngayon siya sa immigration. Okay. Okay? Bago niya ng employer ito. Okay. Okay? Magdadalawang taon na siya dito sa employer na to. Okay. So, dito sa question na ito magandang tanong. Pinapapunta siya sa immigration, according di umano, kasi hindi natin alam kasi nag-usap ang employer niya na current at yung immigration officer. Okay. Ang question lang, hindi siya makapunta sa immigration kasi ang alaga niya ngayon matanda. Okay. Okay? So ngayon, sabi ng immigration sa kanya, anyway, basta pag ready na siya, basta nandyan siya nagtatrabaho. This is the question now. Sabi niya, pagmumultahin daw siya ng 1,000. Okay. Okay? And at sinabi nung amo niya sa kanya na after nitong kontrata na to, pauwi na siya and she will never have the chance to work here. O bakit? Sino may karapatan? Okay, eto ngayon. Eto ngayon yung tanong. Okay? This is one of the great question. Pakinggan nyo to and analyze this guys because this is really great. Ano nangyari between 2015 nung pumasok siya all the way Till to 2022? Nung tinawag siya ng immigration. Ilan beses na siya nag-renew ng kanyang kontrata? Bakit hindi pa rin tinawag? Wala pa ring red flag. Oo. Right? Yes. Oh. Nag-exit na siya, nakabalik na siya, she's gone in and out of the country. Wala pa rin, multiple times. No one questioned it. Yeah. Right? Okay. Okay. So, ngayon, ito ngayon yung tanong. Why would the immigration decide na hindi na siya pwede magtrabaho? Isn't that pasintabi, Oo. Isn't that also negligent on the part of the immigration? Kasi hindi nila nakita Hindi nila nakita. Oo. At saka bakit siya yung pagmumultahin niyo? Well, sabihin natin, pagmumultahin natin based on that particular premise. Ngayon, ang ginagawa niya ngayon, she has to go now to the consulate, di ba? Rectify that particular thing. May affidavit siya. Ipadadala ngayon doon sa NSO. Yes, and that will confirm na babalik sa kanya dito. Oh. Di ba? Kailangan siya manumpa. Yeah. Zenaida de la Cruz and Zenaida de la Cruz are one and the same. Yung may birthday na nag-claim na 11 or 12. Yes! And then pinaka-birthday niya is 12. Exactly. Di ba? So, yun yung question dyan ngayon. Now, kung ako yung abogado doon, why are you trying to blame my client that within the period of 2015 all the way till 2021 October, you never seen it. In fact, sabi ko nga, there should be a red flag prior to her arriving here. During the process. 2015 yes, pa during lang. the process of the new application for employment. Diba? But of course, alam natin, we all know that the immigration will not generalize this answer. Diba? And again, case-to-case basis. Yes, madam. Ayos ba? Ayos. Na makakatulog nito.
On that note, Dito po kami namamaalam. Yes. Kita-kits bukas. ginising ko kayo ngayon at sumakit ang ulo nyo kagaya ng pagsakit ng ulo ko kahapon. Oo. But then again, Sabay-sabay tayo mag-overthink. now we have to understand that things like these, changes of names, birth dates, and all, is it's a really tricky a matter, no-no, and it's a tricky matter. Yeah. Let us know what your concerns are. Oo. We'll see you again tomorrow. Tomorrow, don't forget, we have a guest tomorrow, Tito Noni. Love you guys! Good night! Touch of Glory up next.